Good morning, children. Now, the next topic is respiratory system. In human, we are chapter 6, respiration. Respiration is exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and cells of our body. So, எதுக்காக இந்த exchange நடக்குது? Organic nutrients broken down enzymatically and release energy. So, to release energy, we are respiring. So, that energy was utilized by our body to do work. Respiratory functions: to exchange oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the blood, and to maintain homeostatic regulation of body pH, hydrogen ion concentration, bodyuடைய pH வந்து maintain பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. To protect us from inhaled pathogen and pollutant. So, to protect us from inhaled, நம்ம வந்து ஏரை வந்து inhale பண்ணும்போது pathogen போகலாம், pollutant, அதிலிருந்து நம்மளை protect பண்ணுறதுக்கு. To maintain vocal cords for normal communication. So, vocal cords இருக்கிறதுனால தான் we are talking, இல்லையா? To remove the heat produced during cellular respiration. Cellular respiration என்ன? So, enzymatically the nutrients reduced into energy. அதான் cellular respiration. It was occur inside the cell, so it is called cellular respiration. So, this is the enzyme, cellular respiration. Glucose enter into the cell, oxygen also enter into the cell, both combine together and produce ATP, energy, then carbon dioxide, then and water. So, carbon dioxide and water, energy is the byproduct of enzymatically breakdown process with oxygen. So, கீழே உள்ள பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமீபா சிம்லஸ்டாக எப்படி ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது. த்ரூ த செல் மெம்பரைன் ஆக்சிஜன் இஸ் என்டர் இன் டு தட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரிலீஸ்ட் அவுட். ஸோ இப்படி தான் செல்லுக்குள்ளேயும் நடக்குது, பாடியில், ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே. ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இன் வேரியஸ் ஆர்கானிசம். So, they depend upon their habitat and levels of organization. The respiratory organs are vary from animals to animals. So, sponges, coelenterate, flatworms, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா exchange through the body surface by simple skin. Skin மூலமாகவே exchange. So, இங்கே பாருங்க, spider, it has book lung, sponge, directly through the skin it exchange. Caterpillar through spiracle, fishes gills, chickens lungs. கீழே கொடுத்துருக்கு பாருங்க, லாப்ஸ்டர் இன்டர்னல் கில்ஸ். இப்போ ஒரு இன்செக்டில் ட்ரக்கியா பிகம்ஸ் ட்ரக்கியோல்ஸ். த்ரூ த ஸ்பிராக்கிள் ஏர் என்டர் அண்ட் ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ், ட்ரக்கியோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அண்ட் தென் crayfish, freshwater mussel, starfish, sea star, இதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இன் வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ். இன்செக்ட்ஸ் நம்ம பிக்சரில் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். கில்ஸ் ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இன் மோஸ்ட் ஃபிஷஸ், whereas amphibians, reptiles and birds and mammals have well vascularized lungs. இதிலெல்லாம் lungs இருக்குது, amphibian, reptile, birds, mammals. Frogs பார்த்தீங்கன்னா most of the time spend on water and use their moist skin for respiration along with the lungs and buccopharynx. ஸோ லங்ஸ் மூலமாக பண்ணோம், பக்கல் கேவிட்டின்னு மவுத்து ஃபேரிங்ஸை வச்சு அது ரெஸ்பயர் பண்ணிக்குது. இங்கே பாருங்கள், இன்செக்டில் ஸ்பிராக்கிள், ட்ரக்கியா, ட்ரக்கியோல்ஸ், ஏர் சாக்ஸ். ஃப்ராகில் பாருங்கள், நாஸ்ட்ரல், மவுத் கேவிட்டி, அதான் பக்கல், ஃபேரிங்ஸ், திருப்பி லங்ஸ். தென் மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் வழியாக அது ரெஸ்பிரேஷன் வாட்டரில் இருக்கும்போது பண்ணிக்குது. ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்ட். தென் பேர்ட்ஸ்,
More air sacs are present in birds. Human respiratory system now. It consists of nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs, then contain alveoli. So starting from the external nostrils up to the terminal bronchioles. So alveoli and the ducts are called the respiratory zone. So conducing zone humidifies and warms the incoming air. And then crayfish, freshwater mussel, starfish, sea star. இதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. So air enters the upper respiratory tract through the external nostrils. Air is filtered by fine hairs and mucus lining the passage. So அதில் ஹேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடுது ஏரை. External nostrils lead to the nasal chamber, which opens through the glottis of the larynx region into the trachea. So larynx region தான் ட்ரக்கியாவில் ஓப்பன் ஆகுது. அதில் தான் glottis, ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங், அது வழியாக தான் ஏர் என்டர் ஆகும். அதை கவர் பண்ணியிருக்கிற கவரிங் பேர் தான் எபிக்ளாட்டிஸ். ப்ரீவியஸ் பிக்சரில் பார்த்தோம். So ciliated epithelial cells lining the trachea is branched into bronchi, bronchioles. All are secrete mucus. So suppose pathogen or dust particles enter into that, it is stick on to the mucus and comes out through the nasal passage. It protects the body from infection. Then microorganisms and dust particles attach in the mucus films and are carried upwards to pass down the gullet normal swallowing. So swallowing ode அப்படியே போயிடும். During swallowing, a thin elastic flap called epiglottis prevents the food from entering into the larynx and avoids choking of food. Food உள்ளுக்குள்ள போய் இதாயிடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறக்காக epiglottis. Then trachea. It's a semi-flexible tube supported by cartilaginous rings extend up to the mid-thoracic cavity. It divides into right and left bronchi and further divided into bronchioles. Bronchi have C-shaped curved cartilage. So it ensures that the air passage does not collapse. ஸோ போன் இருந்தால் தான் அது கொலாப்ஸ் ஆகாமல் எப்போவும் வைடண்டாகவே இருக்கும். அப்படின்னா தான் ஏர் ஈஸியாக என்டர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ பலூனை வந்து வைடன் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஏர் ப்ளோ பண்ண முடியும். அதை மாதிரி இந்த ட்ரக்கியை வைடண்டாக இருந்தால் தான் ஏர் உள்ளுக்குள்ளே போகும். அதனால ஷீ ஷேப்டு கார்டிலேஜினஸ் போன்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட். And bronchioles are without cartilaginous rings, have rigidity that prevent them from collapsing, but are surrounded by smooth muscle which contract and relax to adjust the diameter of these airways. The fine respiratory bronchioles terminate into highly vascularized thin wall pouch-like air sacs called alveoli, meant for exchange gases. And then epithelial cells of the alveoli are composed of two types of cells, type 1 and type 2. Type 1 cells are thin, gas
easily diffuse rapidly through them. Type 2 cells are thicker and synthesize a substance called surfactant. It is an immuno-in function. ஓகேவா? ஸோ அது சப்போஸ் இந்த லங்ஸ்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா இந்த சர்ஃபெக்டன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதை கில் பண்ணி வெளில கொண்டு வர்றதுக்காக, லங்ஸ் விட்டு வெளில கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த சர்ஃபெக்டன் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், ட்ரக்கியால் சி ஷேப்டு போன் இருக்குது. பிராங்கை லங்ஸ்குள்ளே என்டர் ஆயிரும். ஸோ தென் above the lungs, ribs was surrounded. So front part of the lungs was surrounded by ribs, thoracic bone, ribs. At back, it was attached with the vertebral column. Down, the membrane is present, that is called diaphragm. So actually the lungs was accommodated in a thoracic cavity. So front part occupied by ribs, back by vertebral column, lower side was occupied by diaphragm. So lungs are enclosed in the thoracic cavity. They are surrounded by airtight space. Is dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs. So முன்னாடி நெஞ்செலும்புன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டர்னம், அதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து ribs. Lower side by the dome-shaped diaphragm. So lungs are generally covered by double-walled pleural membrane, and it consists of elastic connective tissue and capillaries which encloses the pleural fluid to avoid the friction of lungs.